Сейчас мы находимся на Кобринском еврейском кладбище. Оно известно тем, что здесь похоронены знаменитые раввины. Когда-то это кладбище было заброшено, но благодаря Heritage Foundation for Preservation of Jewish Cemeteries, организации, которая заботится о еврейских кладбищах по всему миру, большая его часть была восстановлена. И сейчас оно готово принимать гостей со всего мира. Скоро, через некоторое время, сюда приедет делегация хасидов из Израиля, и мы ее встретим. Maybe some people don't know that before the Second World War, Yiddish was one of the 4 official languages of Belarus. And when we look at the symbol of the state of that time, we can see that the slogan which is on it is written in Yiddish too. Unfortunately, then, later, the cemetery was abandoned and the biggest part of it was destroyed. But, as I told earlier, Heritage Foundation for Preservation of Jewish Cemeteries began to work with it, and the biggest part of it was restored. Now, let's have a look at that tremendous work that has been done here. First of all, pay attention to the fence. We can see a very long fence. This fence was built around the entire cemetery, but the cemetery is very big. And now look at this box, this big white box. Human remains were put there, and all this work has been done according to Jewish laws and traditions, strictly according to Jewish laws and traditions. Look how big is it. You can see it. But the most important place here is, of course, Ochels. It was not so easy to find the place where they were, because they were covered with a thick layer of ground, but with the help of a surveyor and old photographs and maps, they were rediscovered again, and new Ochels were built on the place of old Ochels. New Ochels, very nice Ochels with beautiful matzaivas inside. Now we see that the entire cemetery looks very nice and beautiful, and it is ready to meet guests from all over the world. And today we are going to meet a delegation from Israel, Hasidic delegation from Israel. Let's go and meet them.
יסדר ויסלב ויסלול שמי דקות שבריחו לילה מן כל ברכוסו ושירוסו תשבחוסו ונחמוסו דעמירון ביולמה ואמרו אמן יש לו מורה במן שמעיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן ויעשה שלום במרואים ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן אחינו כל בית ישראל הנצונו לעצור והשיביו עומדים בין ביום ובין באבוש עמוק ולך נפל אלוהים ומושיבו בגלויים נשנו שלוימה בן שושני רייכל, שלוימה סוסקי. הוא שומר בית הקברות מתחת בסדר. אבל כן בסדר? כושר השומר, עוד כושר מהעוד כושר. לא רק פה, לא זר פה, זה מילא שתהפוך. Was wissen, bis Chis, deine Arbeit du, ist gekommen du, über 100 Hiden beim Tag von dem Jurzat, in seinem gewähnen Schabes ins